mixture of virtual reality and live experience. Okay? Something more? Digital content brought to real life, right? Okay. Uh, how many of you have heard of Snapchat or are using Snapchat? Okay, quite a few of. How many of you seen or played Pokemon Go? Okay, majority of you. All those apps are augmented reality apps. In augmented reality, you use some sort of a medium. It could be a mobile phone, your tablet, your glasses, to project 3D graphics onto the real world. So I could have a Pokemon beside me. I could have a car. I could have a furniture. I could have anything projected on this world here. That is augmented reality. What is mixed? What is virtual reality? Take a guess. There are no right answers here. Take a guess. Pardon? Entering into the another world. Okay. What else? Virtual reality is, let me give you an example. How many of you have seen Matrix movie? 1990s movie? If you've seen Matrix, you know what virtual reality is. Virtual reality is you are cut off from this real world and you are placed in a digital world where anything could be possible. It could be as cartoonish as Tom and Jerry, or it could be as realistic as the Matrix, or as realistic as the Avatar. Anything is possible. You could be in the Himalayas, you could be just sitting here and experiencing underwater, or you could be experiencing underwater roller coaster ride, just like outside. That is virtual reality. Then there is another term here called mixed reality. Mixed reality is a term coined by Microsoft for his device. Can anybody tell which device it is? HoloLens, right? So what is mixed reality? Can somebody explain? It uses the feelings or experience, live experience, like you can feel it while you are in the virtual world. you're talking about haptics, you get feedback. No, it's like the touches or something like that. I will give you that. Okay, that is possible. That is possible with the HoloLens 2. But mixed reality is basically an augmented reality device that you put on your head. Cool thing about that device is it understands this world, understands this, that there is a floor here, there are pillars there are tables, chairs, those things are there. It understands that. It does not have the context of that is a table, that is a chair, but it understands that it's a fixed solid object there. And using this, people are able to create amazing content and amazing applications for for their own needs. Majority of places where AR, VR, MR is being used today is in industries like AEC, automotive, manufacturing, films, a lot of those places. So let's talk about mobile augmented reality. That basically covers Android and Apple phones. Android has something called AR Core. Apple has something called AR Kit. Using this technologies, you can create your own augmented reality applications. Some of the fundamental concepts behind AR, they have motion tracking. So if you use your mobile phone and you are moving around, it will understand that you are moving around in the world. And using that, it can do cool things that I will just touch in a bit. They have environmental understanding.
They can understand that this is a flat surface, those are vertical surfaces, and using this, you can put content around those objects. And then you have light estimation. Basically, if light is there, the objects are brighter, they are shinier. If the lights go off, they turn dark. That kind of capability is there. But the core technology behind this is visual inertial odometry. That is a very fancy way of saying we are using your accelerometer, we are using your gyroscope, and using your camera, and using a little bit of machine learning to create an illusion of that something, these things are there, and we can place things on top of this. So that's these three things they use to create a world around us, a digital world around us. So using the sensors, you detect these certain feature points in your world. When you get these feature points, if you combine all of them, you can basically create a plane. And once you get these feature points of plane, you can do ray casting. You can do hit testing. And with hit testing, you can place digital objects in the air, in the world, in the bottom, on the floor, anywhere. Some of the cool features about ARKit. This is like ARKit's plugin is available. It was maintained by Unity. Currently, it's available directly inside Unity through through the package manager. Some unique features about ARKit or Apple's SDK is they have world maps. With world maps, you can have the same experience with another person that is using another device. And you can have a multi-user experience there. Let's say you have 10 friends, and all of them, you want to collaborate on an AR experiment. All of them connect to the device, start creating your experiment from the scratch there. You have object detection. If I have, let's say, a mic here, I want to place a digital tabla around this place, I can do that. It will understand that this is a mic there, and I can place a digital tabla around that, and possibly an avatar there, and then he starts playing the tabla. They have a possibility of environment probes also, so they can capture the real world reflection just by using your camera. So the previous example, this one, this shiny metal object is a digital object, but it's getting reflections of the real world inside a digital object. So that is possible with Apple. They have face tracking. If you want to do facial animations, ARKit, I think, is the best option available for you. Even Snapchat, they have created their own technology, but if you want to create the next Snapchat, it's possible with this. They have image tracking also. Image tracking lets you basically identify an image, and then you can place digital content on top of it. So let's say we have an example of this poster here. What if I wanted this poster to have an augmented reality experience? Once you scan this using your mobile phone, a dragon comes out and he tries to eat you. That is possible on that specific image. On a particular different image, you can create something different. Those things are possible using image tracking. In the newer versions, they have created ARKit. They have people occlusion that basically tells if you place a digital object behind a person, it will be occluded, it will be hidden. They have motion capture available now. If you want to do animations, you can do that using the Apple phones. You have ARCore, Apple, Android's SDK. This is an example here for the light estimation thing. You can get that and you can project that information on your digital objects. They have the cloud anchors, they have feature points, they have face tracking, they have image tracking, they have environment HDR. A lot of these features are there with which you can create your own augmented reality apps very easily.
Then comes in AR Foundation. Currently, if you see, AR Core is only for for Android devices. AR Kit is only for Apple devices. If you want to make an app for both the devices, you have to do it the same work twice. But AR Foundation helps you solve that problem. It's out of preview. It's a verified version. It's available for you. If you want to create your own AR apps, you can use AR Foundation for creating your augmented reality applications. If you want to learn more about through samples and tutorials, it's available on our GitHub repository. You can go and download those repositories today. Important bit of information here is currently they support ARKit and AR Core, that is Apple and Android devices. But in coming few months, we'll also be supporting HoloLens and Magic Leap in AR Foundation. So that would be a huge, huge time saver for anybody who want to coming into augmented reality or mixed reality. So ARKit features, rendering features, camera image APIs, all those are available. Even if you want to run your own computer vision algorithms on this, maybe you want to create something, detect something using your camera. You can use the AR Foundation to run your own machine learning algorithms. A lot of samples are there with which you can have UI, UX examples, AR object scaling examples. A lot of those are there. So if you are using individual SDKs, you would have to do the work 4 times. But if you are using AR Foundation, it will be basically build once and deploy anywhere. That is our core principle also. You should be able to make things without the rework, without the hassles of creating the same thing again and again. So a lot of these features are already available that you would be needing, like device tracking, ray casting, plane tracking, reference points, point cloud detection, face tracking, 2D image tracking, 3D tracking, meshing. The last few points are only available in ARKit, so those are there. Then comes head-mounted AR. Head-mounted AR is basically your mixed reality devices. Those are Magic Leap and HoloLens 1 and 2. So this is something kind of like your matrix, right? And this is what is possible with these mixed reality devices. They capture the world information and create a mesh around this. And this is the understanding that they have. And using this, you can place anything, any kind of an object anywhere and work with it. They are self-contained. All the things that you require, CPU, GPU, RAM, memory, internet, Wi-Fi, Bluetooth, all those things are built in. You don't need to connect it to a laptop. You don't need to place another device inside that case. Nothing. It's all self-contained. So they have environmental meshing. They create a mesh of how you scan the environment. They create that. The world that you generate is persistent. So let's say if I have the mixed reality device, I scan this environment. I go to the other seminar hall, scan that there, and when I come back here, this environment would still be preserved. So I can place my content around this space, and then go back and come back. It will still be there. Amazing thing they have is they have the power of hand recognition, gesture recognition. So if you want to do things like you want to scale things using just your hands, you want to move things, you want to rotate things, you can do that using your hands, because hand is quite natural to us. How you want to pick things, how you want to throw things, all of that is possible with these gestures. So Magic Leap, this is the device that is there. You
can go to the magicleap.com/creator to see what people are creating using this, using the technology. You have 6 degree of freedom controllers, in which if you, degree of freedom is basically how much you can move. 3 degree is, it just understands rotation. So it will just understand if I'm moving this up, down, left, right, that. 6 degrees is understands position also. So if I move this far, this is shown in mixed reality very far, near, far. They have their own remote simulators. They have eye tracking also. A lot of industrial customers are quite interested with eye tracking. What the customer or the user is looking at. Is he looking at the correct things? Is he looking at false positives? What are the places he is looking at? So quite important. Then there is HoloLens 1 and 2. And this is an example of that what is possible with the hand gestures. You can scale things just by pinching up and down. You can do really amazing stuff. This is a very basic example here. You have full articulated hands. All fingers, all 10 fingers, all kind of gestures can be programmed on, or a lot of them are already there. You can integrate this with already with Azure Cloud Services for building your applications. And let's say I don't want to get into a lot of nitty-gritty of how these things work and how do I, and I just want to create an application. Microsoft has created a mixed reality toolkit with a lot of examples, a lot of samples. You can just download this toolkit and start creating your own application. Just copy paste that object and the behavior is there. The kind of functionality you want is there. I won't go into the comparisons a lot. Then there is LWRP, URP. That is basically, URP is Universal Render Pipeline. That is Unity's technology of improving the how you are rendering or how you are showing things inside augmented reality. So we have improved rendering technology a lot in these last few years. For mobile AR, for head-mounted ARs, for virtual reality, all of those are supported with URP. We have another project called Mixed and Augmented Reality Studio. It's in development. It would be coming out in early 2020. With this, you don't need to figure out like what kind of surfaces you have, what kind of things that are there in the real world. You can just define certain parameters and then let the app figure out where you want to place different content and at what places. It could be this example, it could be somewhere else. You can do, we are internally using AI, some sort of an AI that calculates and maps your world environment, real world environment, and then places your digital objects on top of it. This is a screenshot of that same studio. Then there is a concept of virtual reality. Two kinds are available, mobile-based virtual reality and high-end virtual reality. Mobile virtual reality consists of basically Oculus and Google mobile devices. Basic one, as shown in the last talk also, Cardboard is there, Google Cardboard and Google Daydream. These are the devices that are there. Cardboard is the most basic one. They are like 200 bucks, 200 rupees. Then the Daydream devices comes in. They are standalone devices. And then the Daydream mobiles. Then comes the Oculus family. These are Oculus Go, Oculus Quest, and Gear VR. Samsung Gear VR, you put your mobile phone in. Oculus Go is a standalone device. It has its own OS, it has its own GPU, CPU, RAM, memory, all those things. And the latest that device is there is Oculus Quest. It's an amazing device. The kind of rendering it has, the kind of performance it has, the kind of visuals you get are
simply amazing. By far the best mobile VR device that we have seen. It's on not available in Indian subcontinent. It's only available in US right now. Uh, but if you get a chance to work on it, if you get a chance to try it, definitely go and try it out. Oculus also has a SDK available with examples called Oculus Integration. They are available on Unity Asset Store. Then comes the high-end virtual reality devices. These are the devices that are just the headsets, but for powering them, they need a laptop or a computer with which they show things to you. First one that came was HTC Vive, and this is the Vive family that has come up since then. So Vive was the first one, Vive Pro was the second one, Vive Cosmos is the latest in the family. Then Vive works on the Steam VR SDK or Open VR. That's already integrated inside Unity. You just enable a checkbox and you have enabled the VR for HTC. How many of you were in the workshop earlier today? Can you raise your hands? No? Okay. So people who were there in the workshop, they created their own VR experience in the workshop. In just 3 hours, they are able to deploy a virtual reality game using Unity. Then the Oculus family. Oculus high-end devices that are there are Oculus Rift and Oculus Rift S. Rift S is on the more latest version. They are also having their own SDKs. Mixed reality devices are these. So basically, Microsoft leased out their technology to all the manufacturers that are there, and they are creating their own HMD devices to create a virtual reality experience. You can still use the mixed reality toolkit for creating mixed reality applications there. How many of you are playing PC games? Okay. How many of you are using Steam? If you're using Steam, then you should have known about Valve. Valve is the parent company or the creator of Steam. So they have also created their own headset, Valve Index, that also has amazing looking controllers. It also works on OpenVR. So if you want, you can just enable the checkbox and work with it. Then there is XR Interaction Toolkit by Unity. It has built-in capabilities for all kind of interactions that you would want to do in your VR or AR applications. It's not released yet. It's coming out in the next year. It will be covering all the different kind of AR, VR devices that we have. So stay tuned about that. Another thing that I want to highlight here is Unity as a library. It's a feature within Unity with which you can take your Unity application and put it inside your native application. What that means is, if I'm creating an application for mobile, for using technologies like Xcode or Android Studio, that is basically used to create native applications, I can bring my Unity application inside those native applications and run the experience as normal. Some helpful stuff that you would be needing. Asset Store. It's an e-commerce marketplace within Unity itself. Any kind of asset that you would need, be it 3D models, animations, 2D images, arts, models, scripts, visual effects,
All those things are available on the asset store. You don't need to go and find somebody who creates that. Just use the asset store, download the assets, and create your own projects. There's a community online, Unity community, with which you can get placements also. That is called Unity Connect. It's basically Unity, it's a LinkedIn for Unity. Anybody and everybody who is using Unity are there. 3,300 companies are looking for talent, 4,000 jobs posted, 143,000 creators across the globe are using this today. Unity also has an initiative called Unity Student Ambassador. If you are using Unity, if you're learning Unity, and you want to share your knowledge to your peers, to your fellow batchmates, you can do that. Just go to the following link on the bottom. Register as a student ambassador, and you get access to all the power of Unity, this ecosystem with you. Another thing I want to touch base on is Unity certification. As a fresher, as a newbie that comes into these industries, Unity, be it a game development industry or AR, VR industry, you want to showcase that you know your stuff. You want to showcase that you are ready to work on the projects and not spend 6 months getting trained on the technology and then working on it. Certification is the best way to certify that you know your stuff, you are capable, and you are ready to work on the projects. So there are different tiers of certifications. First ones are the programmers at the associate levels. If you are certified, I guarantee any company would definitely hire you. Be it in Dhaka, be it Nepal, be it India, be it Maldives, be it Sri Lanka, or be it any other country across the globe. When you say you want to learn Unity, just go to the link on the bottom. learn.unity.com or unity3d.com/learn. There are tons of courses, workshops, training materials, videos, projects that you can use to create and learn the ropes of Unity in gaming, in VR, in AR, all those things. This is the website that you see when you go to the learn.unity.com. Just click on this bright blue button and you will start learning what is Unity, how do we go about using Unity. We have an extensive forums also. If you have any question, any doubt, how do I do this? Where do I do this? Where it is? How do I get this thing done? This thing is the best place for you. These forums have been active since 2004. So any question you would have, it's already answered there. So definitely check it out. Even Unity blogs, blogs.unity3d.com. We are posting out new blog every other day. It could be about a new feature of Unity, a new way companies are using Unity, a new dimension where Unity is being used in. It could be anything. So definitely be a part of this. Follow this. You can have RSS feeds active on using different apps, and you will automatically be notified about when somebody posts a new blog post. Let's say you are a developer. You want to understand where can I do this? How do I do this? What this thing is. Unity has extensive user manual about what are the different things that you go about. What are graphics? What are images? What are sprites? What are animations? What are visual effects? How do I use these? All this information is available in the manual. That is basically docs.unity3d.com. For programmers, what are the different classes? What are the different functions available? What are the different variables available?
How do I use this? Where I should I use this? Is there an example available for this? All those answers are there in the scripting API. Unity has a lot of social channels also. We are active in many different areas, different sites. We are active on Facebook, Twitter, LinkedIn, anything that you are active on, please follow us. You can follow Unity as a global technology company, or you can follow Unity India also. Unity India, you would get regional information about our subcontinent, what Unity is doing and how you could be a part of it. We're quite active on Twitter also. Unity India, I'm there. Arvind Neelkantan, he is a product evangelist and head of technology for Unity India. He is there. Sharad Chandra. We have more engineers joining us also, so those are also there. I need to put those things on the bottom. If you are more towards chatting, you want to get to know things using chat, Unity has its own Discord server. Take a pic if you want. This Discord server is the global server. You get connected to the Unity community across the globe, across different countries, across different regions. So any question that you might have, you can also post it there. Any kind of information you need, that's the best place. Unity also is quite active on YouTube. If you need tutorials, if you need to see guidance, if you need to learn about like game jams, if you need to know about webinars, we host quite a lot on YouTube. So definitely subscribe to Unity YouTube channel and you will never be disappointed. Unity India has a lot of user groups across the Indian subcontinent. We have over 15 cities in India. We just started Nepal in October. Bangladesh we started in August, and Sri Lanka is quite active since last 2 years. So anybody, and these user groups are basically a way to communicate and connect the local community with the local folks. What companies are there, what developers are there, what artists are there, what are they doing, how they are doing, are they having problems, do they want to meet up, do they want to have a talk, do they want feedback, they want to do discussions on some ideas, all of that is possible. And these user groups are run by the local communities only. We find a user group leader and we start the user group and hand the mantle to him. Then it's up to the local community of how they want to manage and how they want to talk to each other. So all of you guys are here. Do you guys want to be part of the Bangladesh user group? Raise your hands, who want to be? Okay. So Rise Up Lab guys, whoever has joined us for the VR conference, please add them to the user group also, the Bangladesh user group. Finally, get Unity. For you guys who are beginners or students or hobbyists and you just want to learn Unity, you are just experimenting with it, you are not earning money out of Unity, it's free. Go to the website unity.com and hit the download button. You download it, start creating, start learning Unity for whatever purposes that you need. It's free, go and download and start learning. So are there any questions? I've been rambling about for quite a bit. Now I will need a breather. Okay. So what are your questions? In the back. Pardon, can you repeat that? For Java, when we run a Java code in any kind of device, there is a virtual machine for Java. So if I want to run some Unity codes,
any virtual machine there to No, support that? no much virtual machine required. It runs on the OS that is there. So Okay. Unity editor is supported on Windows, Mac, and Linux. Any kind of OS you want, Unity is supported there. And uh, as an output file, as a binary file, as a application that you generate out of Unity, Unity supports over 25 different platforms, be it a PC, be it consoles, be it mobiles, be it AR, VR devices, all those in the mix are supported. So you build it once, and then you deploy 25 different places at once. Can we have the slides? I will share you, okay? So I have my email ID on the bottom. If you guys can read this, madhur@unity3d.com. Just write to me, and I will share you the slides. I don't have these online anywhere. It's madhur@unity3d.com. Or you can follow me in the Twitter ecosystem and ping me there, DM me there. I'll share you. Any other questions? Oh, okay. Oh, the voice is coming like this, so sorry. Hello, sir. My name is Chua. Sir, if you could share your experience working with Unity and how it helped you to start as a beginner in AR/VR field. AR/VR started quite late. I was using Unity from earlier only. I started my career back in 2010. I worked on proprietary game engines, C++ engines, and then in a couple of years I moved to Unity and never looked back because it's so friendly, it's so easy to use. You never need to go to any other place. And the main advantage here is all the platforms are supported. If you look at other technologies out there, they're limited. They might have some problems like build size, they might have problems like visual fidelity, or the platforms are not supported. Those issues are there. But with Unity, no issues. And for like experience-wise, to create anything in Unity is fairly simple. And to like push it to different devices for AR, for VR, it's just a matter of checkbox. You enable it, and it's there. Thank you, sir. It's that simple. Thank you so much, sir. Any other questions? Yes, sir. In the front. So I'd just like to ask about the marketplace, right? So we have an animation studio here, and I think one of the projects of the students is the creation of assets. I understand that we could also sell it at the Unity marketplace, right? Yes, that's Okay. possible. Now, what I also wanted to know is how does the model work for buying? If I want to buy assets, because we want to scale up fast, we want to develop faster. It's a lot more efficient to buy the Yep. assets instead of creating it from scratch. Do I buy it per object, or do you have like a subscription for this month to get unlimited assets and use and downloads? Okay. Or how does it work? So by default, all the assets that are there have single cost associated with them. Okay. All right. So you buy it once and then you can use it forever. But there are some assets that are there in the marketplace that the publishers that are creating those assets have a link to how many seats you have, how many users that are using your application. Not your application, how many Yeah. developers are there that are using in your studio. Okay. So using that asset. So it varies between different assets, between different users that are there, and a one-time cost. Majority of the assets are one-time costs. You just buy it and then you can use it for 100 different projects. Okay. It's fine. Now, another follow-up question for that is, once you've created an asset, either an asset, an object, or an environment, do you, if I want to sell it
if I want to sell it through the marketplace, does anybody in the Unity check on it, like on the quality of the asset or the environment? Or Yeah. is it being screened, or is it just based on reviews of the people who So download it? we have a two-tier system. Yeah. One is the automated way in which we just check for the if the asset is working properly on the different Unity versions or not, if something breaks or something is correct or not. Okay. There's an automated screening also, and then once it's done, then there is a screening by a human person also, but that is fairly easy to pass. You can go right ahead with it. Yeah. Thank you. Any other questions? Yep. My name my name is Raihan. Hi. If I want to join with Unity as a appearing student, how Unity provide me the support As a student ambassador. as a student? So one requirement for to be a student ambassador is you should at least know Unity. You should have some small projects on it already, so that we know that you know Unity, and then we can train you in teaching Unity to others. You will get access to tutorials, projects, the training to teach Unity to other folks. All that would be given. But first you should at least know Unity. You should have done some things with Unity at least. Okay. And then you can go to the link that I shared earlier. Okay, thank you. Yep. Any other questions? Going once? Going twice? Finish. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much, sir, for sharing your knowledge with the participants. And I'd like to request our Honorable Shadat Hussain, sir, to please come up on stage and present a token of appreciation to our honorary speaker. The next speaker session is on Facebook DevC Kickstart AR. I would like to welcome our honorable speaker, Arif Nizami, founder and CEO of Preneur Lab, up on stage with a huge round of applause. All right. So আমি আরিফ নিজামি, লিড অফ ফেসবুক ডেভেলপার সার্কেল ঢাকা অ্যান্ড অলসো সিও প্রেনিয়ার ল্যাব। আমার সেশনটা এখন স্পার্ক এয়ার নিয়ে। সো সেশনটাতে আমরা একটু স্পার্ক এয়ার ট্রাই করব, এয়ারগুলো ট্রাই করব। খুব টেকনিক্যাল, হাইলি টেকনিক্যাল জিনিসগুলো ডিসকাশন করব না, বাট উইল পার্টিসিপেট। অ্যান্ড আমার কাছে কিছু গিফটস আছে, সো আমি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সেশনের মাধ্যমে, ঠিক আছে? সো একটু অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করতে হবে। কে কে করতে পারবো একটু পার্টিসিপেট? অল রাইট, গ্রেট। সো গিফটগুলো হচ্ছে টি শার্টস। আই হ্যাভ 3 টি শার্টস অ্যান্ড আই টু গিভ দিস অ্যাওয়ে। অল রাইট। আচ্ছা, তার আগে আমাদের মোবাইল ইন্টারনেট আছে কার কার কাছে এখন এই মুহূর্তে? ঠিক আছে। সো মোবাইল ইন্টারনেট লাগবে। সো আমরা একটু রেডি থাকি, মেবি ইন্টারনেট অন করে রাখি অর হোয়াট এভার, রাইট? আমরা 1 সেকেন্ড অপেক্ষা করছি, জাস্ট একটু সেট আপটা হয় না।
অল রাইট। সো ফেসবুক ডেভসির নাম কি শুনেছি আগে আমরা কখনো? ফেসবুক ডেভসি ডেভেলপার সার্কেল, ইন্টারেস্টিং। তাহলে আরো ভালো হবে, আমরা অনেক কিছু নতুন শিখতে পারবো এবং ডিসকাশন করতে পারবো। সো আমাদের সেশনটা হচ্ছে এই স্পার্ক এয়ার নিয়ে অ্যান্ড অগমেন্টেড রিয়ালিটি। এটা তো আমরা সবাই জানি মোটামুটি, তাই না? অগমেন্টেড রিয়ালিটি দিয়ে আমরা সামনে এমন কিছু নাই সেটাকে আমরা দেখতে পারি, তাই না? রাইট। সো আমরা একটু আমাদের ফোনটা বের করি, সবাই সবাই নেট লাগবে না এখন, ফোনের ক্যামেরাটা একটু বের করি সামনে, একটু বের করি কষ্ট করে সবাই। অলরাইট, কিছু দেখা যাচ্ছে? সো এটা অগমেন্টেড রিয়ালিটি ছিল না, কিন্তু অগমেন্টেড রিয়ালিটি দিলে আমরা এরকম অনেক কিছু বানাতে পারি, তাই না? আমরা ফেসবুকে কি দেখছি এখন, এরকম মাস্ক দিয়ে কিন্তু ভরে গেছে, রাইট? সো ফেসবুক স্পার্ক এয়ার দিয়ে আমরা এরকম চমৎকার চমৎকার এটা এবং অনেক এই ধরনের জিনিস ক্রিয়েট করতে পারবো। সো আমরা ফোনগুলো এখন নামিয়ে ফেলি। থ্যাংক ইউ। অলরাইট, সো ফেসবুক ডেভেলপার সার্কেল নিয়ে বলি, আমরা একটা কমিউনিটি অফ ডেভেলপার্স, ডিজাইনার্স অ্যান্ড এন্টারপ্রেনার্স বা স্টার্টআপগুলো আমরা ফেসবুকের পক্ষ থেকে তাদেরকে কিভাবে করে সাপোর্ট করা যায়, তাদেরকে ফেসবুকের টেকনোলজিগুলোকে নিয়ে কিভাবে করে ট্রেনিং করা যায় এবং তাদেরকে কিভাবে করে এনেবল করা যায় যাতে করে তারা নিজেরা এই টেকনোলজিগুলো ইউজ করে কিছু না কিছু বিল্ড করতে পারে। আমরা তো জানি যে ফেসবুকের ইজ এ প্ল্যাটফর্ম এবং ফেসবুক কিন্তু এখন বড় একটা কমিউনিটি। এটার মাধ্যমে অনেক ডেভেলপার টুলস আছে, অনেক মানে আদার অ্যাপ্লিকেশনও আছে। সকালে আমরা অকুলাস একটা সেশন হয়েছে, দ্যাট ইজ অলসো পার্ট অফ ফেসবুক, রাইট? সো আমরা এই দেশে অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হয়, অনেক ইউনিভার্সিটিতে অনেক সেশনস হয়, এটা হয় এটা হয়, এবং বাইরেও হয়। ফেসবুকের গ্লোবাল একটা হ্যাকাথন আছে, আমরা বাংলাদেশ থেকে অনেকবার প্রত্যেকবারই পার্টিসিপেট করি। সো এটা যেমন দেখা যাচ্ছে মার্ক জাকারবার্গ, সেকেন্ড পিকচারটা যদি দেখি, সেটা হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল যারা কমিউনিটি লিড তাদেরকে সে F8 ফেসবুকে যে কনফারেন্স সেটাকে প্রমোট করেছে। এর পাশেরটা যে আমাদের ফেসবুক F8 এর হ্যাকাথন হয়, মার্ক জাকারবার্গ নিজে সেটাতে এসেছে এবং এই ছবিটা আমার নিজের তোলা। তারপর হচ্ছে যে আমরা হ্যাকাথনে পার্টিসিপেট করেছি, উইনিং হয়েছে। নিচেটা হচ্ছে ফেসবুকের সিও শার্লি স্যান্ডবার্গ। সো ফেসবুক চেষ্টা করে ডেভেলপারদেরকে এবং বিভিন্ন ধরনের টুল দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে যাতে যাতে তাদেরকে এনেবল করা যায় নতুন কিছু ইনোভেশন তুলে আনার জন্য, নিয়ে আসার জন্য। সো ফেসবুক ডেভসি ইজ আ চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে এই কমিউনিটিটাকে ম্যানেজ করে এবং সাপোর্ট করে। সো এটা হচ্ছে আমাদের ডেভসির ফেসবুক গ্রুপ। সো ফেসবুকের যেহেতু ফেসবুক কমিউনিটি, only way to join this is this Facebook group, right? So এখানে একটা শর্ট লিংক দেওয়া আছে, devc.city, devc মানে হচ্ছে ডেভেলপার সার্কেল, devc.city/ঢাকা। এটাতে যদি যাই আমাদের এই গ্রুপটা চলে আসবে এবং আমরা এটাতে জয়েন করতে পারবো, জয়েন করে নানা ধরনের অ্যাক্টিভিটি করতে পারবো। সো এখানে অনেক এক্সপার্টরা আছেন, তারা হচ্ছে বিভিন্ন কোশ্চেন অ্যান্সার দেয়। তারপরে ফেসবুক থেকে বিভিন্ন অনলাইন স্কলারশিপ থাকে, সেগুলো আমরা শেয়ার করি প্রত্যেকবার। ডাটা সায়েন্স বা এআই এগুলো নিয়ে অনেক কিছু চলছে। সো আবার কালকে আরেকটা লঞ্চ হবে নতুন ট্র্যাকের স্কলারশিপ, সেগুলো আমরা অ্যানাউন্স করি। সো আমাদের অ্যাক্টিভিটিটার জন্য এই গ্রুপটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। এই যে একটু পরে আমরা যে অ্যাক্টিভিটিটা করার ট্রাই করব, ঠিক আছে? সো এরকম ধরনের ফিল্টার আমরা কে কি ইউজ করেছি অলরেডি ফেসবুকে? গ্রেট। সো ফিল্টারগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং, এটা দিয়ে গেম খেলা যায়, এটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কি বলবো ইমোশনগুলা প্রকাশ করা যায়। এবং শুধুই যে ফেস ফিল্টার তা না, এটাতে অনেক কিছু মানে এআর এর যা যা আছে মোটামুটি সব কিছুই হচ্ছে ফেসবুক তার ক্যামেরাতে নিয়ে চলে এসেছে। ফেসবুকের ক্যামেরা দিয়েই হচ্ছে অগমেন্টেড রিয়ালিটি সব কিছু ইউজ করা যায়। এবং এটার যে প্ল্যাটফর্মটা যেটা দিয়ে বানাতে হয় এই ফিল্টারগুলো, এটা হচ্ছে স্পার্ক এয়ার। সো স্পার্ক এয়ারে আমরা এরকম করে এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করতে পারি ইউজারদের জন্য, এবং এটা করার জন্য খুব হাইলি মানে কোড করার দরকার নাই, খুব হাইলি ভালো গ্রাফিক ডিজাইনার হওয়ার দরকার নাই। এনিওয়ান ক্যান ট্রাই ইট অ্যান্ড আই গেস 10 মিনিট 15 মিনিট আধা ঘন্টার মধ্যেই কিছু না কিছু ইউ ক্যান ডেভেলপ, দ্যাটস মাই প্রমিস। যদি করতে না পারেন কমপ্লেইন আস ইন দ্য গ্রুপ অথবা কমপ্লেইন আস টু দ্য অর্গানাইজার যে আমি বলে গিয়েছি কিন্তু আপনি পারেননি আধা ঘন্টার মধ্যে করতে, ঠিক আছে? সো
সো এটা এটা কিভাবে কাজ করে স্পার্ক এয়ার প্ল্যাটফর্মটা? এখান থেকে আমরা স্পার্ক এয়ার দিয়ে আমরা হচ্ছে আমাদের যে এই যে ফিল্টারগুলো এগুলো তৈরি করতে পারবো, এগুলো টেস্ট করতে পারবো এবং এগুলো পাবলিশ করতে পারবো। খুবই ইন্টারেস্টিংলি এই ফিল্টারগুলো 3টা প্ল্যাটফর্মে পাবলিশ করা যায়। একটা হচ্ছে ফেসবুক এবং মেসেঞ্জার। সো ফেসবুক আর মেসেঞ্জার ইজ অলমোস্ট দ্য সেম, দুটাতেই করা যায় এবং এর সাথে ইনস্টাগ্রামে করা যায়। সো ইনস্টাগ্রাম ইজ হিউজলি পপুলার, যত ফ্যাশন ব্লগার আছে সবাই এখন ইনস্টাগ্রামে আছে। এটার কিন্তু ইনস্টাগ্রামের যে ফিল্টার আছে সেগুলো তৈরি করা যাচ্ছে। সো এটাতে কি কি আছে আসলে? স্পার্ক এয়ার দিয়ে সবচেয়ে সহজে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে ফেস ট্র্যাকিং করা যায়। সো ফেসের মধ্যে আমরা যত ধরনের যে ফেস মার্ক দেখি বা ক্যাপ দেখি, হ্যাট দেখি, এগুলো সব হচ্ছে স্পার্ক এয়ার দিয়ে করা। এটার সাথে পারসন সেগমেন্টেশন করা যায়। ফর এক্সাম্পল আমি চাচ্ছি যে পিছে এটার মানে ইউজারের পিছে যে লোকেশন আছে সেটা আমি চেঞ্জ করে দিব। আমি কাউকে ইনোভেশন ফোরামের তো অনেক নাসা রিলেটেড হ্যাকাথন হয়, অ্যাপ হয়, তো আমি চাবো ইউজারকে সেই মানে আপনাদের প্রোগ্রামে এসে ফেসবুক ক্যামেরা দিয়ে দেখতে পারবে যে সে চাঁদে চলে এসেছে। সেই ধরনের ফিল্টারটাও এটা দিয়ে তৈরি করা পসিবল। এবং আমি আশা করি যে নেক্সট ইভেন্টে ইনোভেশন ফোরামের আপনারা কেউ না কেউ আপনাদের মধ্য থেকে ইউ উইল অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ সামথিং যেখানে ইউজাররা এসে রিয়েল লাইফ একটা এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারবে। এছাড়া হেয়ার সেগমেন্টেশন করা যায়, মানে চুল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যায়, কালার করা যায়, মুখে মেকআপ করানো যায়, ব্যাকগ্রাউন্ডটা পুরোটাই চেঞ্জ করে ফেলা যায়, ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া যায় এবং অনেক অনেক কাজ করা যায়। এছাড়াও যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে প্লেন ট্র্যাকিং করা যায়। সো ফর এক্সাম্পল এতক্ষণ তো আমরা পার্সন নিয়ে কথা বলছি, যে পার্সনের মাথায় মেবি একটা আমরা টাচ পরে দিলাম বা একটা চশমা পরে দিলাম, মুখে কালার করে দিলাম। এছাড়াও যেটা করা যায় যে প্লেন বা পয়েন্ট ট্র্যাক করা যায়। ফর এক্সাম্পল আমি এখন এখানে চাচ্ছি যে এই লেখাটা চলে আসলো খালি জায়গার মধ্যে এবং এটার আশেপাশে মানুষ যে কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটি করতে পারে। এছাড়া হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমি একটা জিনিস চাই যে কেউ যদি ওই ফোনের ক্যামেরাটা ভিআর কনের লগোতে ধরে, তো লগো থেকে কিছু একটা ব্রাস্ট হয়ে বেরোবে, বেলুন বেরোতে থাকবে, লগো থেকে মেবি এই লগোটাই বেরোয় আসলো বা একটা মানুষ দেখা গেল, একটা ভিডিও মেসেজ দেখা গেল। এই সব কিছু করা পসিবল স্পার্ক এয়ার দিয়ে, অ্যান্ড আই প্রমিস উইথাউট রাইটিং এ সিঙ্গেল লাইন অফ কোড। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে কোডিংও করা যায়। সো যারা কোডিংয়ে অনেক ভালো বা যারা আরও এক্সপার্ট লেভেলের কাজ করতে চান তারা ওইটার সাথেও কাজ করতে পারে। সো ইটস এ বোথ, নর্মালও কাজ করা যাবে এবং সাথে কোড করেও করা যাবে। সো এখন আমরা কিছু ফিল্টার ট্রাই করব, ঠিক আছে? আমরা সবাই ট্রাই করার চেষ্টা করব এবং এটা নিয়ে আমাদের অ্যাক্টিভিটিটা। এবং যেটা বললাম যে আমার কাছে 3টা টি শার্ট আছে, আই ওয়ান্টেড টু গিভ দিস অ্যাওয়ে, ফেসবুক ডেভেলপার সার্কেলের টি শার্ট, রাইট? সো এটা হচ্ছে খুব সিম্পল একটা এয়ার। আমরা এখানে মানে 3-4টা ফিল্টার দেখব, এগুলো হচ্ছে মানে একটু কমপ্লেক্স হতে থাকবে আস্তে আস্তে, ঠিক আছে? প্রথমটা সিম্পল, এর পরেরটা একটু, এর পরেরটা একটু। সো এটা ট্রাই আউট করার জন্য এখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, শর্ট লিঙ্ক দেওয়া আছে। জোটো মানে ছোটোর চিন্তা করতে পারি আমি, জোটো মানে শর্ট লিঙ্ক xho.to/ar2। সো আমরা এটাতে একটু যাই, আমরা এটা নিয়ে সবাই নিজে একটা ছবি তুলবো নিজের। আমরা এটা ট্রাই আউট করি যে আমি এতক্ষণ যে কথা বললাম এটা কি রিয়েল কিনা। আসছে কারো কি আসছে? আচ্ছা গ্রেট, একজনের চলে আসছে। খুব সিম্পল, zoto/ar2 আসছে, কাজ করতেছে, গ্রেট। ছবি তুলেছেন, গ্রেট। 2জনের হয়ে গেছে, পিছে আরেকজনের দেখতে পাচ্ছি হয়ে গেছে। কার কার হয়ে গেছে? অলরাইট, গ্রেট। সো এখন মতে পাচ্ছি না নিজে এআর ইউজ করতে পারছি এবং বাসায় যেয়ে এগুলো নিজেরা বানাতে পারবো। কারটা আসে নাই? আচ্ছা, একজন হাত নামে ফেলে মানে আসছে। কেন আসে নাই? ফেসবুক অ্যাপটা থাকতে হবে ইনস্টল করা অবশ্যই, এবং ইন্টারনেট থাকতে হবে, এবং বিকজ এটা হচ্ছে ফেসবুক অ্যাপের ভিতরে ওপেন হয়। সো ফেসবুক অ্যাপ থাকতে হবে লগ ইন করা, দ্যাটস ফর শিওর। আচ্ছা, আরেকটা ট্রাই করে, এটা একটু ইন্টারেস্টিং। এটা হচ্ছে একটা যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেগমেন্টেশনের একটা এক্সাম্পল, যে কিভাবে করে আমি আশেপাশের এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ধরে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো অগমেন্টেড রিয়ালিটি দিয়ে। মনে হবে যে আমার পিছে কিছু একটা আছে। এটা আমরা 21শে ফেব্রুয়ারিতে বানিয়েছিলাম লাস্ট ইয়ার। সেটা হচ্ছে zoto/ar1। এটা দিলে আমরা দেখতে পারবো আমাদের আশেপাশে হচ্ছে বিভিন্ন বর্ণ, বাংলা ভাষার বর্ণগুলা যাচ্ছে। অলরাইট, ট্রাই আউট করছি।
আচ্ছা, আমার ফোন যেন কার কাছে দিয়েছিলাম, আমাকে যদি একটু, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, আমি একটু দেখবো যে কে কে পোস্ট করছে, সো ইট উইল বি গ্রেট। সো আমাদের একটু পরে গ্রুপের লিঙ্ক দেখিয়েছিলাম না, থ্যাংক ইউ, সেখানে আমরা কয়েকজন পোস্ট করি। সো মানুষ মানে লোকজন কমই আছে, বাট স্টিল যে টপ 3 জন হবে, যে ফার্স্ট 3 জন পোস্ট করবে বা ফার্স্ট 3 জন মেবি জয়েন করবে গ্রুপে, উই ক্যান গিভ দেম দ্য গিফট। সো আমরা একটু গ্রুপের লিঙ্কটা আরেকবার দেখি, devc.city/ঢাকা, devc মানে ডেভেলপার সার্কেল .city/ঢাকা, devc.city/ঢাকা। সরি, হ্যাঁ অ্যাপ্রুভড। ঠিক আছে, আমরা এর মধ্যে যে আমি আরো কিছু দেখাতে থাকি, সেখান থেকে আমরা আর একটু করতে থাকবো, ঠিক আছে। সো এটাতে কি বলেছিলাম, কি করা হয়েছে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেগমেন্টেশন করা হয়েছে, এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করে, সেখানে চেঞ্জ করা হয়নি, সেখানে হচ্ছে এলিমেন্ট অ্যাড করা হয়েছে। এবং আপনি যদি সামনে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার ফেসের উপর দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো যাচ্ছে না, যেটা সামনে আছে ফোরগ্রাউন্ডে আছে সেটা যাচ্ছে। সো অগমেন্টেড রিয়ালিটির জন্য এই ব্যাকগ্রাউন্ড সেগমেন্টেশনটা একটু চ্যালেঞ্জিং, এবং অনেক এআই ইউজ করা হচ্ছে যে পিছে কিভাবে করে এই জিনিস অ্যাড করা যায়। সামনেটা অনেকটা ইজি, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি আমরা কিছু অ্যাড করতে চাই এআই দিয়ে, দ্যাট ইজ ভেরি টাফ, কারণ মানে ইউজারের ডেপথটা বুঝতে হয় স্ক্রিন অনুযায়ী, ছবি থেকে বা ভিডিও থেকে। সো এটা একটু চ্যালেঞ্জিং। আচ্ছা, এটা আমরা বাংলাদেশের খেলার জন্য বানিয়েছিলাম। সো এখানে যেটা আমরা দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে আমরা এটা একটা 3D ফিল্টার, এর আগেরগুলো 2D ফিল্টার ছিল, ঠিক আছে। এর আগে যেগুলো দেখলাম, সরি, এর আগে যেগুলো দেখলাম এগুলো কি ছিল, 2D ফিল্টার ছিল, মানে 2 ডাইমেনশনাল মুখের মধ্যে মেবি আমাদের লোগো এসেছে বা কিছু এসেছে। এইটা যেটা, এটা হচ্ছে একটা 3D ফিল্টার। সো আমরা যে একটা 3D মডেল আপলোড করতে পারবো সেটার একটা এক্সাম্পল। এটা দিলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের মুখে হেলমেট চলে এসেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট টিমের। এটা কার কার অন হয়েছে? গ্রেট, 2 3 4 5, অল রাইট। আচ্ছা, আমি পোস্টগুলো অ্যাপ্রুভ একটু পরে করছি, তাহলে 1 2 3 বুঝে যাবে কে কে করেছে। আচ্ছা, এটা খুব পপুলার, মানে যারা যারা এআর ফিল্টার বানায় পৃথিবীতে সবাই একটা করে জোকার ফিল্টার বানাইছে এবং মার্কেট ইজ ফিল্ড উইথ এই যে জোকার ফিল্টার দিয়ে। কারণ জোকার মুভিটা এসেছিল, সবাই চিন্তা করলো চলো আমরা একটা ফিল্টার বানাই। সো এটা আমাদের বানানো বাংলাদেশি অ্যাডাপ্টেশন অফ জোকার। সো এটাও সিম্পল, এটা একটা 2D অগমেন্টেড রিয়ালিটি টুল। এটা দিয়ে কি হয়, আমি ফেসের উপরে পুরোটাকে ফেস পেইন্ট করা হয়েছে এবং স্পার্ক এয়ার দিয়ে ফেস পেইন্ট করে, আমি যদি এটা কেউ যদি ট্রাই করেন zoto/ar4, তাহলে দেখতে পাবেন যে মুখে এই ফিল্টারটা চলে এসেছে। কার কার আসছে? ওকে, 2 3 4, গ্রেট। আচ্ছা, এটা অনেক ইন্টারেস্টিং এবং খুব মজার। এটা আমাদের একটা ইভেন্টের জন্য করেছিলাম, কিন্তু লাস্টে এটা আর আমরা লঞ্চ করিনি। সো এটা একটা বিটা আছে, এটা মানে লঞ্চ নাই। সো স্পার্ক এয়ারের সুবিধা হচ্ছে, স্পার্ক এয়ার ফেসবুক হচ্ছে প্রত্যেকটাকে অ্যাপ্রুভ করে ধরে ধরে, অ্যাপ্রুভ পেতে হয়, অ্যাপ্রুভ না হলে ওটা দেখা যায় না। সো এটা অ্যাপ্রুভ হয়নি, কিন্তু এটা থেকে 50 জন টেস্ট ইউজার ইউজ করতে পারবে। সো এটা একটা কোটা দেওয়া আছে যে ডেইলি যারা টেস্ট করবেন বানানোর আগে, যে কিভাবে করে ইউজাররা ট্রাই করবে, তাই না। সো এটাতে আপনারা কি বলে 50 জন ইউজার প্রত্যেকদিন ট্রাই করতে পারবে, পরের দিন আরো 50 জন হবে। এটা কার কার এসেছে? ওকে, এটা কি ইন্টারেস্টিং না বেশি ওগুলো থেকে? এটা হচ্ছে কি হচ্ছে, আপনার ফেসটাকে শুধু নিচ্ছে, বডি বাদ দিয়ে দিয়েছে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার আপনি কোথায় আছেন, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আছে, আপনার পাশে কি আছে, আপনি কোথায় বসে আছেন, কোন ক্যামেরা, ফ্রন্ট ক্যামেরা না ব্যাক ক্যামেরা, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। এটা কি করছে, আপনার ফেসটাকে নিচ্ছে, নিয়ে আপনাকে একটা ভার্চুয়াল একটা কার্টুনের উপর আপনার বডিটাকে বসিয়ে দিচ্ছে, তাই না। এবং এটার হাতে আমরা কিছু একটা ধরিয়ে দিয়েছি এবং পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেগমেন্টেড, রাইট। সো এটা দিয়ে কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস করা যায়। চিন্তা করেন যে একটা, ওই যে আমরা অনেকগুলো ফিল্টার দেখেছি না, যে দিলে মুখ দেখা যায় কিন্তু দেখা যায় ছোট একটা শরীর যেটা নাচানাচি করছে, তাই না। সেটা কিন্তু এটা দিয়ে তৈরি, এবং এগুলোর পিছে আর কোনো ধরনের হাই এন্ড রকেট সায়েন্স নাই। এটা আমরা স্পার্ক এয়ার দিয়ে করতে পারবো। এই সবগুলো যেগুলো আমরা দেখালাম এতক্ষণ, এই সবগুলো আমরা স্পার্ক এয়ার দিয়েই করতে পারবো। অলরাইট, সো স্পার্ক এয়ারটা ইজিলি ডাউনলোড করা যায়
স্পার্ক এয়ার ডাউনলোডের ঠিকানা হচ্ছে স্পার্ক এয়ার লিখে যদি গুগলে সার্চ করেন ইউল সি যে sparkear.facebook.com নাহলে facebook.com/sparkearhub এটা একটা লিঙ্ক আছে, সেই লিঙ্কে গেলে এটা আমরা ডাউনলোড করতে পারবো। সো 3-4 মাস আগ পর্যন্ত এটা অনলি ইট ওয়াজ অ্যাভেলেবল ইন কি বলে ম্যাকের জন্য অ্যাভেলেবেল ছিল, এখন এটা উইন্ডোজেও অ্যাভেলেবেল। সো আপনারা যারা উইন্ডোজ পিসি ইউজ করেন ইট ডাজন্ট ম্যাটার, এখন যে কেউ এটা চালাতে পারবেন, ইউজ করতে পারবেন। সো আনফর্চুনেটলি আমার ম্যাকে ডাউনলোড করা আছে, মানে ইনস্টল করা আছে, এবং এই পিসিটাতে আমি ট্রাই করেছিলাম, আই গেস মানে এআইবি ইন্টারনেট থেকে ফেসবুক সম্মত ব্লক করা, সো এই ডোমেনটাতে ঢুকছে না। নাহলে হচ্ছে মেবি আমরা একটু ট্রাই করে দেখতে পারতাম যে কীভাবে আমরা এখনই 5 মিনিটে 2 মিনিটে একটা ফিল্টার বানিয়ে ফেলতে পারতাম। সো যাই হোক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, আমরা এখান থেকে দেখতে পারি। স্ক্রিনশটটা আমার ল্যাপটপ থেকেই নেওয়া। সো খুব সিম্পল, আমাদের ফেসবুক ডেভেলপার সার্কেলের গ্রুপে অনেক মেবি ভিডিওস আছে, বা ইউটিউবে সার্চ করলেই হবে, বাস ইউটিউবে সার্চ করলে ইউ উইল গেট এ ভিডিও, ওটা নিয়ে টেনশনের দরকার নেই। সো এই পাশে হচ্ছে মেনু আছে, আমি ওই পাশে চলে যাই। একদম বাম পাশে মেনু আছে, ঠিক আছে। সো এখান থেকে হচ্ছে এই যে আমরা ক্যামেরা অ্যাড করতে পারবো, এবং হচ্ছে এই যে ডিভাইসের ভিতরে ক্যামেরা আছে, ক্যামেরার ভিতরে ফোকাল লেন্স আছে। তো এখান থেকে হচ্ছে অ্যাড করা যায় সেটা হচ্ছে যে আমি কি ট্র্যাক করতে চাই, আমি কি ফেস ট্র্যাক করতে চাই, আমি কি হ্যান্ড মুভমেন্ট ট্র্যাক করতে চাই, বাই দ্য ওয়ে হ্যান্ডও ট্র্যাক করা যায়, বলতে ভুলে গেছিলাম। সো হ্যান্ড মুভমেন্ট ট্র্যাক করতে চাই, নাকি মুখ আমি খুললে কিছু একটা হবে, বন্ধ করলে হবে না, এগুলো সব ট্র্যাক করা যায়। চোখের ব্লিঙ্ক হচ্ছে কিনা এটাও ট্র্যাক করা যায়। সো একদম ড্রপ ডাউন মেনু থেকে, এটার জন্য কোডিং করার কোনো দরকার নেই। এটা অ্যাড করার পরে এখান থেকে আমরা কিছু অ্যাসেট অ্যাড করতে পারবো। এই যে অ্যাসেট মেনু আছে, অ্যাসেট হচ্ছে এই যে ফিল্টারগুলো যেগুলো আমরা দেখলাম, যে ইমেজগুলো ভিডিও ফাইল হতে পারে বা পিএনজি ফাইল হতে পারে, এগুলো হচ্ছে আমরা এখান থেকে আপলোড করে নিব। আপলোড করার পরে এই যে প্রপার্টিজ অপশনটা আছে, এখান থেকে ট্যাগ করে দিব যে আমি ওই ফেস ট্র্যাক ফিল্টারে আমি এটা দেখতে চাচ্ছি, এবং ওখান থেকে হচ্ছে আমি এটা ধরে দেখতে পারবো, এবং মাউস দিয়ে ডানে বামে চাপাতে পারবো যে আমি মুখের কোথায় দেখতে চাই। ঠিক আছে, সিম্পল না? তো আমরা একটা রিয়েল প্রজেক্টের একটু আগে যেটা মেবি দেখলাম, সেটার একটা এই যে স্ক্রিনশট দেখি। আমরা এখানে কি কি অ্যাড করেছি, একটা ফেস ট্র্যাকার অ্যাড করেছি, এবং একটা প্লেন অ্যাড করেছি, ফেস ট্র্যাকারটা এখানে অ্যাড করেছি। এই ফেস ট্র্যাকারটা আসলে কোনো কাজ করছে না। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি মাল্টিপল ফেস ট্র্যাক করতে চাই, মানে একই ফিল্টার 5 জন বন্ধু একসাথে ছবি তুলবে, তাহলে 5টা ফেস ট্র্যাক করতে হবে, 5টা ফেস ট্র্যাকার এখানে অ্যাড করতে হবে। ঠিক আছে, খুব সিম্পল। সো এখানে অ্যাড করার পরে আমরা কি করেছি, এই যে এটার একটা ফেস ম্যাশটা ধরতে হয়েছে, যে ফেসটা আসলে কতটুকু, এটা দিলে ওই নিজেই ফেসটা ধরে নেবে। ধরে নিয়ে আমরা তারপরে হচ্ছে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেগমেন্টেড করেছি। এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে ম্যাটেরিয়ালগুলো অ্যাড করা হয়েছে একটার পর একটা, এবং এখানে হচ্ছে যে টেক্সচার, যেরকম হচ্ছে এই যে মাথায় যে একটা চুল পরানো হয়েছে, হ্যাঁ উইক পরানো হয়েছে, এটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট এলিমেন্ট, এটা নিয়ে ওটার উপর পেস্ট করতে দেওয়া হয়েছে। ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটা ডিফারেন্ট এলিমেন্ট। এটা করার পরে আমরা হচ্ছে এই যে ডান পাশে যে মেনু, এটা থেকে ট্যাগ করে দিয়েছি যে এটা কোন ম্যাটেরিয়ালের উপরে এই অ্যাসেটটা বসবে। এটার পরে আমাদের এরকম একটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তো আমরা যখন এগুলো সব করে ফেলেছি মোটামুটি, এটা আপনার ইউটিউবের একটা 2 মিনিটের 5 মিনিটের ভিডিও দেখলেই পারবেন, দ্যাটস মাই গ্যারান্টি। করার পরে এখানে একটা এক্সপোর্ট অপশন আছে। সো এই এক্সপোর্ট অপশনটা ক্লিক করলে এটা নিজে আপনাকে একটা এক্সপোর্টের জন্য বলবে যে এক্সপোর্ট হবে, এবং যতগুলো আমরা এলিমেন্টগুলো আপলোড করেছি এগুলো সবগুলোকে ও হচ্ছে কম্প্রেস করে ফেলবে, করে একদম ছোট একটা ফাইল বানাবে। সো ফেসবুকের সার্ভারে আই গেস 2 মেগাবাইটের নিচে হচ্ছে ফাইলগুলো আপলোড করতে হয়, বেশি বড় ফাইলে আপলোড করা যায় না। এটা 5 মেগাবাইটও হতে পারে অবশ্য, বাট আই গেস এরকম একটা লিমিট আছে ছোট। সো এগুলো যখন হয়ে যাবে তারপর আমি এটা ফেসবুকে সাবমিট করব। সো এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং প্যানেল, খুব সিম্পল। এই লিঙ্কটা দেওয়া আছে facebook.com/sparkearhub, এটাতে গেলে আমি হচ্ছে এটা সাবমিট করতে পারবো। ওখান থেকে যখন আমি এক্সপোর্টটা দিব ওই সফটওয়্যারটা থেকে, স্পার্ক এয়ার স্টুডিও যেটার নাম, সেখান থেকে .ar export নামে একটা ফাইল তৈরি হবে। সো ফর এক্সাম্পল পিডিএফ এর ফাইলের এক্সটেনশন হয় .pdf, রাইট? সো ওটা এক্সটেনশন হচ্ছে .ar export। সেই ফাইলটা আমরা এখানে হচ্ছে আপলোড করার চেষ্টা করব। এই লিঙ্ক হচ্ছে এটা, খুব সিম্পল। এবং এটা দিলে আমি কি এটা কোনো পেজের আন্ডারে অ্যাড করতে চাই কিনা, যেমন আমার কোম্পানির নাম দেখা যাচ্ছে কারণ এটা কোম্পানির পেজের আন্ডারে, বা আপনার পার্সোনাল প্রোফাইল হতে পারে, গ্রুপে করা যায় না। সো পার্সোনাল প্রোফাইল অথবা পেজে আপলোড করতে হবে, পেজের হয়ে। সো করার পরে আমাদের এই যে ফাইলটা প্রথমেই এখানে দিয়ে দিতে হবে, এই ইফেক্টটা আমি দিব, এবং হচ্ছে এখন আমাকে ডেস্টিনেশনটা চুজ করতে হবে। এই ইফেক্টটা আমি কিসের জন্য বানাচ্ছি, এটা কি আমি ফেসবুকের জন্য বানাচ্ছি, ইনস্টাগ্রামের জন্য বানাচ্ছি, নাকি অ্যাডের জন্য বানাচ্ছি। তো সবগুলো সিলেক্ট করে দিব, এরকম হয় না, একটা যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মের জন্য একটা একটা করে ডেভেলপ করতে হয়, এবং এটা পারমিশনটা নর্মালি 24 ঘন্টার মধ্যে হয়ে যায়। সো ফর এক্সাম্পল এখন যদি আমি দেই, এবং আজকে ফ্রাইডে, এর মানে যারা অন্য অন্য দেশে আছে তাদের জন্য ওয়ার্কিং ডে, সো
সো মেবি আজকে রাতে ঘুমে চলে গেলে সকালে উঠে আমি দেখতে পারবো অন আছে, কিন্তু আবার যদি স্যাটারডে বা সানডেতে দেই তাহলে মেবি একটু ডিলে হতে পারে, কারণ সেটা আবার যারা রিভিউয়ার তাদের দেশে ওটা হচ্ছে অফ ডে। সো এটা চুজ করার পরে এখানে এটার একটা নাম দিতে হয়, যে ফিল্টারটার নাম কি, এবং একটা আইকন দিতে হয়, যে ফিল্টারটা যখন মানুষজন ফোনে দেখবে সেটার আইকনটা কি দেখবে, কি দেখে ক্লিক করবে। যেমন আমরা একটু আগে আইকন দেখাচ্ছিলাম না, এগুলো হচ্ছে আইকন, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আমরা আইকন হিসেবে অ্যাড করেছি। সো এই আইকনগুলো অ্যাড করতে হয়, এবং আপনি ফোনে যখন কেউ দেখবে ছোট করে যদি ক্যামেরার সাথে আসে এটা দেখবে। এছাড়া আপনাকে একটা লিঙ্ক দেওয়া হবে, সেই লিঙ্কটা এই যে আমি যেরকম লিঙ্ক শেয়ার করেছি, আপনি যদি আপনার প্রোফাইলে লিঙ্ক শেয়ার করেন যে কেউ হচ্ছে এটা টেস্ট করতে পারবে, অথবা আপনি যদি এটা নিজেই টেস্ট করে ছবিটা আপলোড করেন তাহলে হচ্ছে যারা যারা ছবি আপলোড করবে সবার নিচে হচ্ছে একটা টেস্ট বাটন, ট্রাই বাটন থাকবে। সো অন্যরা যারা দেখবে তারা ওই ট্রাই বাটন ক্লিক করলে তারা হচ্ছে ফিল্টারটা পেয়ে যাবে। সো ফিল্টার ডিসকভারির এই তিনটা হচ্ছে অপশন। যদি খুব পপুলার হয়ে যায় তাহলে ফেসবুক নিজেই হচ্ছে ক্যামেরাতে ওটা দেখিয়ে দিবে, এবং এটাতে কারো কোনো হাত নাই, কেউ বললেও করবে না, না বললেও করবে না, ওটা অটোমেটিকলি হবে। 2 নম্বর অপশন হচ্ছে ইউ ক্যান শেয়ার দ্য লিঙ্ক। আর 3 নম্বর অপশন হচ্ছে আপনি যখন নিজের ছবি বা কারো ছবি, ফ্রেন্ডের ছবি আপলোড করবেন, there will be a try button, সো try it বাটন করে করা যাবে। সো এটার কোনো হচ্ছে গ্লোবাল যে একটা সাইট আমি গেলে সব ফিল্টার দেখতে পারবো এরকম নাই, মেবি খুব জলদি আসবে। প্ল্যাটফর্মটার মেবি 2 বছর হয়েছে, 1.5-2 বছর হয়েছে, অনেক নতুন প্ল্যাটফর্ম, বাট স্টিল অনেক বেশি এনরিচড। এই যে ব্যাক এন্ড সেগমেন্টেশন, তারপরে যে ফেস ফিল্টারিং অনেক ভালো কাজ করে, এবং যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড হোক আইফোন হোক ইট ডাজন্ট ম্যাটার, খুব ভালো, খুবই স্ট্রংলি কাজ করে। অলরাইট, সো আমরা তো গ্রুপে পোস্ট করেছি অনেকেই, না? কারা কারা পোস্ট করেছি দেখি? আচ্ছা, অনেকজন করেছি। আচ্ছা, অ্যাকসেপ্ট করিনি কারোটাই, মোটামুটি একটা মনে করেছি, আমি অ্যাকসেপ্ট করছি এখন। তো এখান থেকে মেবি 2 জন বা 3 জনকে আমরা নিয়ে কিছু একটা ডিসকাশন করতে পারি। আচ্ছা, আমি নামগুলো বলছি এবং ইন্টারেস্ট বাড়ানোর জন্য। এটা সবার নামটা বলছি আগে, ঠিক আছে? তারিকুল ইসলাম এটা এসেছে, তারপর হচ্ছে আদনান সাবিত এটা এসেছে, আলিদ হাসান আকাশ এটা এসেছে, তারপর হচ্ছে হৃদয় হাসান এটা এসেছে, এবং হচ্ছে আলিদ হাসান উনি আরেকবার দিয়েছেন। অলরাইট, গ্রেট। সো বিফোর মানে কলিং আপ দ্য উইনার্স, আমরা একটু আপনাদের জিজ্ঞেস করি, কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে, স্পার্ক এয়ার নিয়ে বা ফেসবুক এফসি নিয়ে? আমরা যখন অ্যাসেট ইউজ করতে চাবো বেসিক্যালি, সো ওইগুলা কি আমাদের ডিজাইন করা থাকবে, ইফ উই ওয়ান্ট টু লাইক ইউজ দিস মুভিং অ্যাসেটস, সো সেক্ষেত্রে কি ডিজাইনটা 2D হতে হবে আর 3D হতে হবে? অ্যাবসলিউটলি। সো আপনি আপনার নিজে ডিজাইন করা ইউজ করতে পারেন বা অন্য কোনো জায়গা থেকে ইউজ করতে পারেন, বাট কপিরাইটটা মেনটেন করতে হবে। মেক শিওর আমি কারো কপিরাইটেড ম্যাটেরিয়াল ইউজ করছি না। যদি করি কি হবে, প্রথমে ফেসবুক রিভিউয়ার যখন পাবে তখনই মেবি দিবে না। 2 নাম্বার যদি দেয়ও, পরে যদি প্রমাণিত হয় যে এটা অন্য কারো অ্যাসেট ছিল, কি যদি কপিরাইট ক্লেম করে তাহলে মেবি অ্যাকাউন্টও ব্যান্ড হয়ে যাবে। সো ইউ ক্যান ইউজ ফ্রি পিক, আমরা তো সবাই ফ্রি পিক ইউজ করি না? সবাই ডিজাইনারদের ইজ লাইক মেক্কা ইজ freepik.com, সবাই ওখান থেকে সব কিছু ডাউনলোড করে ইউজ করে, সো দ্যাট আর কি ওকে, বাট ওখান থেকে কিন্তু নিলে একটু কপিরাইট মেনশন করে দেওয়া উচিত। আর যেগুলো মুভিং আছে 3D, ওগুলো 3D ফাইলই আপলোড করতে হবে। সো 3D ফাইলের 2-1টা ফরম্যাট মনে আপলোড হয়, সমস্যা নেই। সো আপনি যখন 3D ফাইল যে কোনো সফটওয়্যার থেকে এক্সপোর্ট দিবেন, ওটা আপলোড করে দেখতে পারবেন যে ওটা নিবে মোস্টলি, ঠিক আছে? সো 3D ফাইলের জন্য 3D করতে হবে, আর নাহলে হচ্ছে 2D ইজ ওকে, PNG ফাইল ইজ ওকে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। অলরাইট, আর কারো কোশ্চেন? অলরাইট, সো অনেক ইজি করে বলেছি আমি জানি, তাই কারো কোনো কোশ্চেন নাই, সবাই পারে মোটামুটি, দ্যাটস রিয়েলি গ্রেট। সো আই উইশ যে বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামে যখন নেক্সট ইভেন্ট হবে, ইউ গাইস আপনাদের মধ্যে কেউ না কেউ ইউল ডেভেলপ ইউর ওন ফিল্টার্স, এবং মেবি একটা চমৎকার একটা এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার জন্য আপনারা নিজেরাই হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সগুলো ডিজাইন করে ফেলতে পারবেন, রাইট? অলরাইট, সো আমরা একটু দেখি যে এই গ্রুপের যে পোস্ট এসেছে, মেবি টপ 2-1 জনের সাথে কথা বলতে পারি। আচ্ছা, অনেকগুলো মেম্বার রিকোয়েস্ট আছে আরো, বাই দ্য ওয়ে। আচ্ছা, অনেকগুলো মাত্র অ্যাপ্রুভ করলাম, সো বাকি যারা দেননি ইউ ক্যান সাবমিট নাও। এর মধ্যে আমি
একজন বা দুইজনকে কল করি যাদেরটা অলরেডি চলে আসছে। সো প্রথমটা মেবি হচ্ছে অলিদ হাসান আকাশ। তালি দিয়ে একটা ভাইয়ের জন্য। আকাশ কোথায় পড়াশোনা করছেন এবং আমি ড্যাফোডিলে আছি। আমি বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের ক্রিয়েটিভ হেড অর্গানাইজার আর কি। আর হচ্ছে আর কি এই তো। না না না, আমি এখনো লাস্ট সেমিস্টার আছি, লাস্ট সেমিস্টার। তো আকাশ ভাইয়ের জন্য একটা তালি দিয়ে দিই আমরা। ফটোগ্রাফার কই? বাকের ভাই? কেউ না একটা ছবি নিয়ে নেন ফোনে, দেন ইউ ক্যান শেয়ার ইট। অলরাইট, থ্যাংক ইউ আকাশ। আচ্ছা, আমরা এবার আরেকজনকে ট্রাই করি। হৃদয় হাসান। বাহ, সুন্দর সুন্দর ছবি আসছে সবার। হৃদয় হাসান ভাই কি আসেন? মধ্যে চলে যান। আমি এআইবিতে পড়ছি, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 7th সেমিস্টার। গ্রেট, ভাইয়ের জন্য তাল দিয়ে দিই আমরা। থ্যাংক ইউ। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন, আমিও পড়েছিলাম, কোনো কাজ হয়নি পরে। আচ্ছা, সো একজন আপু আপলোড করেছেন কিন্তু নাম আসছে ইমন সামথিং। সো আমরা ওই আপুকে একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট এন্ড পার্টিসিপেশনের জন্য। তালি দিয়ে দিই আপুর জন্য একটা। আমি আরিয়া রায়হান বলছি, আইইউবিএটি থেকে ফার্স্ট সেমিস্টার। কংগ্রাচুলেশনস। অলরাইট, সো আমার সেশন শেষ। থ্যাংক ইউ ফর লিসেনিং। আর I hope you don't have any question, and so if you have any question you can upload in the group or আমার লিংক সম্ভবত দেওয়া ছিল কিছু একটা। হ্যাঁ, so আমার ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা @gmail.com, arifnizami@gmail.com, so you can also send us an email, but এই গ্রুপে পোস্ট করলে that is more appreciated, কারণ ওখানে অনেকজন এক্সপার্ট আছেন, ফেসবুকের এক্সপার্টও আছেন, they can comment you directly. So thank you for listening. I hope next time you will create your own filters, inshallah, and event-এ আমরাও ওই ফিল্টারগুলো ইউজ করতে পারবো। So thank you. Thank you very much, sir, for sharing your knowledge with your participants. And I'd like to request our Honorable Shadat Hussain Riyad, sir, to please come up on stage and present our honorary speaker with a token of appreciation.
Ladies and gentlemen, we are waiting for our next speaker to arrive, so I'd request everyone to please remain seated. To initiate the last speaker session of the event on VR trends, past, present, and future, I would like to welcome up on stage our honorary speaker, Eduardo V. Alcanzare, Head Studio 13, VR instructor, Faculty of Science and Technology, AIUB, with a huge round of applause. Oh, that's fine. Good afternoon, everybody. Sorry for keeping you here a bit longer, but for those at the back, is it possible for you to come forward and occupy the seats here? Wanted to be a little bit more intimate instead of a bit sparse. So I've been sitting here practically for most of the sessions today, and I think most of the things have already been discussed regarding the history of VR, and of course we got the Unity guys here. I guess the most I could give to you right now is what our experience was like getting here. Oh, just a second. You know what? Let me take a photo of this. All right. I wanted to take a photo of this because this is our first conference of VR, and it's very nice to see other organizations and other institutes coming together and sharing experiences and expertise. The reason why I wanted to take a photo of this is because I want to go to the future a year from now and be at this conference, and I want to see this packed. And I guess the only way for that to happen is for the very few people that are sitting here could carry on what we're going through today. And I think it's a little bit of, I'm a little bit inspired. I look at you guys and I see maybe
there are some people here sitting in this room that's gonna take VR in another level. Um, and I'm not just saying this for to make you happy, but today has been brutal. I mean, if you came here early and you've been sitting here the entire day, it makes me wonder, do you have another life? Don't you have friends or family, or don't you want to watch movies? But instead of doing that, you're sitting here and trying to learn about this technology and VR. So, moving on, I'd like to experience how I got. How many of you are students, by show of hands? All right, so over 90%, and all right, all right, right. And how many of you are from AUB? All right, so most of us are AUBians. How many of you have taken the VR course? One. All right, are you in the current batch right now? And what are you working on? What app are you working on? I'm sorry? Alphabet game. Which app? I'm from Team Alpha. Is that the cricket game or which one? Alphabet game. Yeah. The app for the children. Oh yeah. The one with the letters and the educational tool. All right, that's fascinating. How is it coming along? It's almost done. It's 80% complete. All right, all right. How many of you are interested in taking it up as your elective next semester? All right. So it's gonna come up next. Maybe you just have to wait for a few more weeks, and then we'll have it up for the system. So as I was saying, like it's fascinating to see people here to have this a VR conference in Bangladesh. I was pretty much struck. Because this was a dream. This has always been a dream. 3 years back, when I was still when we were setting up, no, that was 4 years ago, when we were setting up the animation lab, you remember the Campus 7? I had the privilege of traveling to Annecy, where they do the animation conference every year. It's a little French town, and just a gorgeous place. And every year we go there, we participate there, AUB participates there for the animation program. But then something caught my eye. It was actually a technology that a lot of the studios were working on. And it was actually Unity, sir. That was the trend back then, because everybody was doing, traditional animation apps, but there were small groups that were talking about, well, maybe we could use Unity as a tool to make animation. And true enough, I mean, in the recent years, it just blew up. What I'm trying to say is that the tools right now are getting more and more powerful. And at the same time, during that trip, that was my first experience on virtual reality. And of course, growing up in the 80s and the 90s, this has always been like the science fiction dream, right? And once in a while, there would be the technology that would come up that would try to get close to that dream. Like back in the day, there was Sega, and then they had this virtual reality. And then in the recent years, that there was this trend of 3D films and 3D TVs in your home. You put on the glasses, but it was not quite there. You just put in this glasses, and then you just get dizzy. At least for me, it wasn't that real. It wasn't that 3D. I was not able to grasp that experience. But here, on this conference, they showcased virtual reality, and it was my first try on the HTC Vive. And how many of you have tried the HTC Vive and the apps that comes along with it? All right, so we have a few people here. Guys, we have an animation lab here. We have headsets here. Please use it. Use it. You can just sign in,
and then access the room, and then they will provide you the access, and you could just play. All right. And if you're a student there, you could develop games, of course. But then, so when I tried this VR set, I was just blown away. The app that was on at the time was Tilt Brush. And if you haven't experienced Tilt Brush, it is like painting, all right? And it's like painting, but you're painting on thin air. I'm going to butcher what the experience is like because it's very difficult for me to articulate, but it was amazing. With a paintbrush, you could just paint on thin air of the colors that you like. And not just use paint, but you could use clouds or stars or smoke. And when you play music, it starts to like dance. And it is very difficult to articulate the experience, but it was the most immersive digital experience I've ever had. So when I came back to Bangladesh, I was like talking like a madman, right? Like 4 years ago, nobody was really talking about VR. I mean, it's like, yeah, I understand you put in this headset and then you're in this other world, but nah, it's more than that. It's more than that. And for those who haven't experienced it yet, we have very good technologies with the university. I highly recommend you take advantage of it. So when I came back, I was talking like a madman, and for some reason and somehow, I was able to convince the upper management to set up the first laboratory in the university here in Bangladesh. And the university invested in the equipment and the facility and the room and everything, but we didn't know how to get started with it. How are we going to do this VR thing? All right? And based on our experience, the best way to learn about it is just start doing it. We downloaded the apps that needed to be done. Our first goal at the time was to if we could just bring a sphere, all right, and see it on our headset, that would be a major thing for us. And from there, the sphere could be developed into something like a character, and then later on, we learned how to develop the environments, and so on and so forth. In the present now, we're proud to say that we have broken through a lot of things. We are able to make characters and environments. We came up with a zombie game. All right? And I was amazed at how real and how eerie the environment is. If you haven't seen it, the studio is right there, and we'd be happy to show that to you. But more than that, the interesting part is that the zombies were not just created as a game, but they were created in AI. So at the beginning, it looked like a very lame zombie game because you would be just standing here in some haunted, like front lawn, and the zombies would be very, very slow. But the more that you use it, and the more users use it, the zombie starts to understand your patterns. Does the player move left? Does the player move right? And then now we got to a point that the zombies are actually like able to climb walls and scale them and go to the roof and move a little bit faster. All right, so it's still a project in development. If you want to be a part of it, I highly encourage you to enroll the program. Now, regarding the future of virtual reality, it is just very, well, the future that we see would be Ready Player One. How many have seen the film, Ready Player One? All right, very interesting film. Honestly, like when it came out, I didn't watch it simply because I thought it was a bit too cheesy, but it is actually a nice, entertaining movie. But anyway, for the future, I leave that to you guys. I'd like to give you about five minutes
to just write something about what do you think would be the future of VR, and how do we connect the present to that future? Yeah. All right. 5 minutes, guys. All right. By the way, guys, if you're still writing or thinking about an app that you think will be big in the future, um, if you come up with a good one, we're offering a free scholarship for next year for the VR program. All right. Come on, guys. 3 minutes.
All right, guys, time's up. All right, so who would like to bring out their ideas? All right, what do you got? So the first thing that came to my mind was cruelty to animals. I'm sorry? Cruelty to animals. Like in our current context, if we look at the traditional zoo, Yeah. so basically in Bangladesh, they are in extreme condition. They are not well fed. They are not well maintained. Yeah. So I thought Horrible. of an idea where we can create a virtual simulation of a zoo where people can, in one room, they can have the experience of different kinds of animals in a single room. And that's, and we cannot have like the zoo that is like, cruelty to animals, and we can prevent those things. Right. That's actually a brilliant idea. Like I can't imagine if you have like allergies with birds, going to the zoo in Dhaka, all right, with a starving lion, or like which is not kept very The well. condition is really extreme in our zoo. Exactly. And the only time you could go is winter, right? Otherwise, it gets too hot. And then in the winter, it gets too dusty. Maybe it's convenient to just sit here and just see all these animals and learn more about it outside the cage, maybe, Exactly. and maybe animals that are already extinct. And Exactly, right. yeah, that's So many fascinating. possibilities. That's a good one. All right. Thank you. All right. So we'll have that as number one. All right. Number two, what we got? Sir, we are facing climate change. Most of us admitted the climate is changing, but we are not doing anything significant. Some people are trying, but that's not enough. To make the people aware about climate change, we can do show them what can happen if we don't do anything, and if we are continue destroying our climate like this, what will happen in 100 years? If we show this to our school students or college students, those who are our future generation, they will understand what's the cost of this destruction. They will do something significant that can improve our environment. So if we launch a campaign where we can show that what will happen in 100 years if we continue this pollution, that's gonna make a significant change in our climate. Okay. All right. Imagine if that is possible, huh? That's actually a good one because this is a very good idea because for the next VR conference that's going to be held in Toronto next year. Oh no, Vancouver next year. I think the VR community has seen already enough games, and thus for next year they're going for more of apps that could bring social change because enterprise is already done, right? But very few people, very few apps have been done to generate social change. So that's what they're going after. Imagine what it's like you said, with climate change. You put on this headset and you see, Times Square, or Tokyo, or Dhaka City and Gulshan Circle, and then you just fast forward, and then you see just the water level rises every year. They're faster, and you see all these buildings underwater, maybe this AIUB thing underwater. Who knows, right? What fascinating experience would that be? And the impact for the person who's able to view it, right? At the moment, maybe a few people is able to have access, buy a headgear and put it on, but definitely in the near future, it'll be more accessible to a lot of people. Thank you. That's a good one. All right. Who else? All right, we got another. Wow, lots of ideas. All right, we'll take in 3 more and that's it, yeah? Yes, sir. My idea was a little more bit business oriented. Okay. I was thinking about using VR for doing official meetings where people are way over America and we're in Bangladesh, but we make a virtual space of a meeting room, and then all of the people can do their meeting in that space. And it is more like practical that
that person is present there, not like webcam. Yeah. What we do, what we do over the web, Mhm. online browser or cam. That's actually a brilliant idea. Although I think we already have an app like that, like a meeting in VR, but and then you could come in as your own avatar. But Well, I'd like you to take this idea and bring it further. You know, check what's already out there because there's a lot of things where we could still improve the VR experience. All right, so I'd like you to go check out in the lab here. We have access to most thousands of applications and games, and yeah, just try it out, see what's out there, and from there, you know, think of how you could improve it. Right? Thank you. All right. And then last two. Who else we got? All right, we got one over here. So far, if we observe the VR environment, it is at modular level. Like a particular room, like this conference room. Yeah. But in future, when the computing power will advance, Yeah. then we can create the virtual world, Mm-hmm. like the whole world, VR world. Then we can travel through that world. So that will be a world travel at low cost, VR world travel. Absolutely. Anyone can travel to any place, like a person. Yeah. He will feel like he's there already. So we can create a VR world. Exactly, and that happens when we have a lot of like Computing power. yeah, computing power and a lot of developers, a lot of people. Also Yeah. lot of resources. So Yeah, that will be a resources. Yeah. future. And I have another idea. It Yeah. may sound crazy. All of these things are crazy, Okay. like, but the things that you could find out in VR right now, I'm gonna tell you, all right, just a few things that are already out there. Google Earth. All of us use Google Earth, right? Of course. But if you've experienced Google Earth on VR, so you put on this Google, this glasses, this headset, and then something comes up in front of you, and that is Earth. And it's beautiful. And you have the sun over here, and you have Earth right in front of you, spinning slowly out of time. And it sounds something very basic, but you get into the introspection that, oh, there are no walls here in this Earth. You know, why is this part like very rich and green, and you know this part is starving? You go to that introspection, but anyway, you get bored because on one side you have the sun casting a light on one side, beautiful, and on the other side you see the tiny city little lights, you know, city lights, and it's beautiful. And you get bored, you could zoom right through it, tear down the sky, and go down to Earth wherever it is. Wherever it is. Think of a city where you want to be. Think of the first thing that I did was I actually went to the house where I grew up in Manila, in a small place in Manila, a small town, and I was standing in that street, and you could see that the houses there. Oh, I used to play basketball here, you know, or I used to play. My friend lives here. This is where I used to live, and you're standing like a giant. And then you get bored. You get back up to the sky. You could go to Nepal, and then the Everest will be like this, and all the passes there, and all the trails. You could see it like that. And then you get bored. You could go to Tokyo. You could go to New York, and you're standing there, and buildings all over here. And it's exactly as it is, because it was not animated. This was captured by the Google car, right? So it's like street view. It's amazing. And you could go to like Italy, anywhere you want to go. And it's fascinating. And the fascinating thing is, just go to the lab. You can experience this, right? That's just one thing. I mean, in education, they could
we have apps right now that you know, seeing through the body, the skeletal system. In one apps that we have here, you are like a neuron, like in the brain, and you see like synapses like exploding here in different areas. You are a blood cell that you could go all through the body and go through the lungs and see what massive this lung is, or inside the stomach. You know, these are not science fiction. This is reality right now. All right, so there's a lot of things. So it might seem crazy to you, but the reality is the apps that we have right now are way crazier than that. So go for it. All right, one more. Oh, did you ask your crazy? Did you say it you're crazy? Huh? I have another idea. All right, what's that other idea? Let's hear it. It was about the crazy that thing that I was going to talk. Yeah. It's like if one country wants to go to war with another country, Yep. so there will be a platform called War Simulator. So they can deploy their armies. Yeah. Basically, they will play the avatar. Okay. And then they can go to the war and they decide the results. Oh yeah, yeah. Why not? Instead of killing each other in real life, all right, Yeah. we just, all right. I'm a soldier. This is my avatar. Let's go to war, and whoever wins this wins the policy, whatever it is, right? Why not? Spare lives. All right. Last one. All right. You got you, sir. So what I believe, these technologies here, MR, these things are not mainstream, okay? Yeah. So the consumers of our country or our world Yeah. don't use them in their everyday life. No, they're not. Yeah. So my idea is, why not to integrate VR with e-commerce system? I know Walmart is still doing that. Mm-hmm. We may catch up in that by helping Alibaba or something, and we Mhm. can use VR as a platform, as a service, or Mhm. software as a service, something like that. And as the IoT trend is going up, so I believe we can create a digital twin for ourselves in Mhm. VR, Yeah. our cars, our electronics, and pretty much everything. So I believe to make these technologies mainstream, we need to implement these things first. They Mhm. talked about AR games, AR research, AR conference. You know what? They are good, but they will not make this technology mainstream. We Yeah. must bring them to consumer levels. Thanks. Mhm. All right. Well, thank you for that comment. I agree that VR right now is not very accessible to a lot of people. I mean, to get an HTC Vive, you have to spend like $300, and that's just for the headset. And you need a PC that is a really powerful one, and you need the space, and a lot of things that comes along with it. Google came up with the Google Box VR, which makes it more accessible. But then your cell phone must be like kind of powerful to have like really good VR experience. Even then, it's not really close to the HTC Vive experience. But I agree with you that to make it like more accessible, first off, the hardware needs to be cheaper, needs to be more accessible. But if you think that e-commerce would be the one to break through the market and make everybody want to have VR in their homes, I don't know if it will be, but that's a good suggestion. I mean, back in the day, like not everybody had computers in their houses, right? Or cell phones. I had a cell phone when I was already 20 years old, right? So, and now like everybody has it. So, all right. So, all right, time to choose. All right. So, who was the first one? Your suggestion of the VR Zoo. All right. And then the second one, who was the second one? And your suggestion is climate change. And the third suggestion is, yeah, the meeting, the conference, all right? And then the fourth one, virtual world. So we're going to create another universe in the virtual, that's unified.
all right? And then the last one, what we're going for e-commerce, right? E-commerce cross-pollinating with IoT. We are cross-pollinating with other technologies. Is that what your idea is? And included digital twins. All right. Like our copy of fear. All right. Our health conditions and our condition of our cars, condition of our electronic devices. We can have an inside look of our healthcare, our organs, something like that. Okay, all right, all right. So time to choose. All right, so we had 5 entries, and we're gonna gauge this based on the loudness of your clap. All right. So for digital zoo, how many likes the idea? Okay, all right. Now for climate change. Okay. And then for, what's the third one again? Oh yeah, virtual meeting, kind of like Skype and virtual reality. Clap. Not a lot of people like productivity, no? All right, all right. All right, let's go on the fourth one. Digital world, another, virtual world. We're going to create. All right, all right. And then the last one, e-commerce. Those are very tight. Okay, so number 1, round of applause for number 1, digital zoo. All right, number 2, the climate change. Come on, guys, it has to be distinct. All right, all right. And we have meeting, virtual meeting. All right, all right. And then we got the virtual world, another virtual world, yeah. All right, everybody likes that, huh? And then we have the e-commerce, yeah. All right, I think by a round of applause from where I stand, it's number 4. All right, so we're gonna create let's try and see how possible that is, because that would require a ton of assets, which means Unity will make a lot of money. All right, all right. So let's start. Let's start using it. Does Unity also provide like free assets? There you go. Let's start with the free ones, right? Exhaust all those free ones, make this another world, and let's start creating our own assets and start selling it. That could be a great idea. Yeah. All right. Well, thank you for your time, guys. I think our panel is here, and thank you for giving me this time. All right. Have a good one. Bye. Thank you very much, sir, for your astounding session. Ladies and gentlemen, we are going to start our panel discussion after 10 minutes. Now I'd like to request our Honorable Shadat Hussain Riyad sir to please provide the token of appreciation to our honorary speaker. Ladies and gentlemen, we are going to start our session very soon, so I'd like to request everyone to please remain seated.